السلام عليكم كلشي. كي دايرين بخير في هاد العشية هاد الويكاند. كنتمنى تكونوا كلشي بخير. اليوم ان شاء الله ايفينمون اخر في جي دي جي كازابلانكا، و غادي نديرو اون اوتر سيزون ديال ايو اكستندد. ايو اكستندد اللي هو ان ايفينمون كما السميه ديالو اكستندد على الايو اللي كديرو جوجل. هاد العام كان في ماي، والاكستندد فيرجن ديال كازابلانكا 2021 هي هادي. نتمنى كلكم شفتوا لاجوندا. عندنا 4 ديال الاميزين سبيكرز، 4 ديال الاميزين توبكس. اول توبيك اللي هو getting started with symphony، اللي غادي تقدم لنا به ويبريزونتينا حمزه مكرز. اي هوب كنطق السميه مزيان. Hamza is a software engineer, freelancer, mainly working with PHP, Symfony, and Vue.js/Next.js. He is also working remotely at Codict as a senior backend developer. Without further ado, كنقول السلام عليكم لحمزة. السلام عليكم. حمزة بخير؟ لا بس الحمد لله كلشي بخير يعني. الحمد لله. واجد نبداو ان شاء الله. slides they are up and نخليك الو. السلام عليكم، معكم حمزه مكراز. اليوم I will talk about getting started with Symfony، يعني starting building software with Symfony. I can talk ماشي تكنيك، يعني غادي نهضروا على Symfony جينيرال، شنو هي، متى بدات، البروجي اللي بيزد اون Symfony، الفيلوزوفي تاع Symfony. يعني ما غاديش نمشيو تكنيك هذه المره، نخليوها حتى المره اخرى ان شاء الله. دونك معكم حمزه مكراس، كاسي عمر، سوفتوير انجينير ات كوديك. تنخدم بزاف بي اش بي، كاينين حوايج اخرين تخدم بهم، الفوكس تاعي كامل على بي اش بي. تيك انتوزياست و كوميونيتي فولونتير، يعني تنحاول ندير شويه تاع الكوميونيتي. يلا بادي في الاوبن سورس، تنحاول كونتريبيو في الاوبن سورس في سامفوني وفي دي باكيج تاع بي اش بي. اللي باغي كونتاكتيني كيما تشوفوا كاين تويتر تاعي هنا في الفري تو كونتاكتيني. الو كيما تعرفوا بي اش بي كاين بزاف الفريم ورك تاع بي اش بي. بداو من 2005 كوديغنيتور، كاين بزاف تاع الفريم ورك. سامفوني واحد منهم هو بي اتش بي ويب اب فريم ورك for MVC application، يعني اي application MVC تقدر تخدم سامفوني ما كاين حتى مشكل. create by فابيان بوتونسييل و سبونسور دابا بسنسيولاب، واحد سوسيتي في فرنسا. دونك شنو هي سامفوني؟ المهم الديسكريبسيون اللي سامفوني حاطينها هما نيت هي a set of PHP component web app framework philosophy and community. يعني اش نقدروا نفهموا من هذا الشيء؟ سامفوني هي واحد الفري سوفتوير realized under MIT license، يعني اي واحد يقدر يخدمه، ما كاين حتى مشكل، ما تخصك تخلص والو. بدا من شحال هادي السامفوني بروجيكت سيتا تلانسا في 2005، والوبجيكتيف كان هو ان يكون عندنا واحد الفريم ورك يعاوننا في الديفلوبمون في المينتونس تاع الويب اب. ما نكتبوش بزاف تاع البي اش بي ويتخرب لك شي حاجه اللي تعاوننا. من الحوايج الاخرين انه تعاون لي زونتربريز يكون عندهم واحد الكونتكست، واحد الفول كنترول اوفر ذا كونفيغوريشن. يعني الناس اللي ديجا في الميليو بروفيسيونيل تعرفوا بان تيكون دي بروجي تيكون بزاف لي كونفيغوراسيون، بزاف الحوايج خاص تقدروا البال، بزاف ملي تدوز للبرودكسيون. دونك سامفوني تعاون انك تكون تكونترولي هذا الشيء وتعطيك واحد ديريكتوري ستراكتور اللي تكون واضحه، واي ديفلوبر يقدر يانتيغرا في التيم ويبدا يخدم. وكاستمايز، يعني ماشي تتمنعك انك تزيد ولا تنقص، يعني كاستمايز لابعد حد.
غنحاول نشوفوا شويه على الهيستوريك تاع السيمفوني. دونك كما قلت في 2005 البروجي بدا. الفيرست ريلايز اللي كانت ستابل كانت في 2007، يعني كانت عندنا في 1 اللي بداو تخدموا بها الناس. من 2007 حتى 2011 كانوا دي فيرسيون 1 دوت 2 دوت 3 دوت 4. من بعد كانت واحد البريكين تشينج اللي خداو ديسيزيون انهم يعاودوا يكتبوا سيمفوني ا0. علاش؟ حيت كانوا بليزيور بروبليم في الفئه، ما كانش واحد الفريمورك اللي مزيان. ديك الساعه كان كوديغنيتر وزاند ديجا شادين السوق، وباش تفوتهم خاصك تجيب شي كونسيبت جديد اللي يكون زوين اللي يعاون ماشي يعطل الديفلوبمون. دونك انا جات لي انهم يعاودوا يكتبوا الفريمورك، وبطبيعه الحال في 2 كانت بريكين تشينج، يعني ما يمكنش صعيب تميغري من في 1 في 2، ماشي شي حاجه سهله، وكان بزاف المشاكل وقعوا بسبب هادشي. موراها كانت الفيرست ريلايز اوف كومبوزر، يعني كومبوزر يلاه بدا. قبل من هاد لادات ما كانش كومبوزر، يعني كانت طريقه اخرى باش تخدم بلي ديبندنسيز تاعك. دونك ابخي 2012 جات الفيرست سكند برانش ريلايز اللي كانت باكورد كومباتيبلتي، يعني في 2.x كان اي فيرسيون تقدر تدوز من فيرسيون لفيرسيون ما كاينش مشكل، على قبل ان ديجا كان وقع المشكل ما بين في 1 في 2. دونك حاولوا ايفيتيو بان يكون داكشي كومباتيبل، تي غارونتيو ليك بالباكورد كومباتيبلتي، يعني ما حد الفريم ورك تيدير الابديت انت تقدر دير الابديت ما يوقع لك والو في البروجي تاعك. ابخي سا جات 2017 جابوا كونسيبت جديد، جابوا واحد سيت بلوجين تاع الكومبوزر اللي تيعاون اكثر في الانستالاسيون في الكونفيغوراسيون تاع الباكيج تاعنا او ديبندنسيز. و 2021 غادي تكون ريلايز تاع سيمفوني 5.4 اللي غتكون LTS لونغ تيرم سيبورت. بالنسبه للناس اللي ما عارفين ريلايز سايكل تاع سيمفوني، تيكونوا عندنا دي مينور فيرجنز اللي تيكونوا تيخرجوا كل 6 شهور تقريبا، وتكون عندنا ماجور فيرسيون كل عامين، يعني كل 6 شهور تكون عندنا فيرسيون جديده فيها دي فيتشر جداد اللي تتكون سيبورت ديال واحد الوقت قصيره. من بعد تيخرج واحد الفيرسيون اللي تتكون سيبورت الوقت طويله، بحال لي سوسيتي اللي ما تيبغوش ياخذوا الريسك تيخدموا باللونغ تيرم سيبورت فيرجن، يعني باش ما يكونش عندهم مشكل، تعرفوا بانهم عندهم 2 زون تاع سيبور ما كاينش مشكل. وابخي صافي تخرج فيرسيون تاع هي لونغ تيرم سيبور يقدروا يديروا الميغراسيون ديك الساعه ما كاينش مشكل. دونك بعد لي ستاتستيك على سيمفوني، تيليشارجيها 843 كا مونثلي باكاجيز، عندها 26 كا تقريبا 26 كا ستار اون جيت هاب، او في الريبوزيتوري تاع سيمفوني غتلقاو 191 باكيج، يعني باكيج اللي تخدم بهم سيمفوني ولا تقدر يكون تخدموا بهم دي بروجي اخرين كما نشوفوا من بعد. قبل ما ندوزو حوايج اخرين، كاين سيمفوني داروا لنا واحد سيمفوني كونيكت اللي هو واحد السوشيال نيتورك تاع الايدونتيفيكاسيون تاع الناس اللي تخدموا بسيمفوني واللي لو سيمفوني، يعني تقدر تشوف فيه الناس لي باج اللي عندهم، الناس اللي تيديروا اللي كونتريبيو في سيمفوني، تيبان لك واش دوكيومونطاسيون واش بروجي واش كان في شي ايفنت شحال من عام باش عنده الكونت اكسترا. دونك واحد ليستوريك على كل بروفايل كل ديفلوبر اللي عنده بروفايل هنا. دونك الناس اللي بادين ولا باغي يبداو سيمفوني، من الحوايج اللي تقدر تعلم بهم سيمفوني هو تكونتريبيو سيمفوني. ديجا كاين 600,000 ديفلوبر around the world، يعني 120 كونتري كاملين تكونتريبيو في البروجي، ما كاينش مشكل. ديجا الكوميونيتي فريندلي، حتى الا درتي شي ميستيك ولا شي حاجه تيعاونوك انك تفيكسيها وتشرحوا لك وتخليوك انك انت اللي تبوشي داكشي باش تطلع سميتك باش الكريديت يبقى لك. دونك كيفاش نقدروا نكونتريبيو؟ كاين ابديت الدوكيومنتيشن اللي بان لي شي ايرور شي ناقصه شي حاجه زايده شي حاجه، باغ اكزومبل خرجت فيرسيون جديده وباقي في الدوكيومنطاسيون بان شي حاجه مكتوبه وهي مابقاش سيبورت في هذا الفيرسيون، تقدر دير ابديت وتسمى كونتريبيوتي في الدوكيومنطاسيون.
تقدر تريبورتي ابوغ كنتي خدام بالفريم ورك ولقيتي شي بوغ اللي مش اللي في الفريم ورك تقدر تريبورتي هكا الناس يعرفوا بان راه كاين بوغ اللي شي حد اخر ولا انت تقدر فيكسينا بوغ. يعني تدخل جيتر ايشوز تلقى بزاف تاع لي بوغ تقدر تفيكسي اي بوغ ولا تقدر تاجوتي كاريمون فيوتشر. يعني تشوف الناس يكون دايرين سيجيستيون ولا تقدر ديرها انت نيت وتخدم عليها ومن بعد the feature will be approved by the core team في سامفوني وصافي تولي في النكست فيرجن على حسب فين وصلوا ديك الساعه. دونك بغينا نتعلموا سامفوني درنا على نكونتريبيو في سامفوني. اش اخر نقدروا نديرو كاين كتوبه بين الكتوبه اللي جداد و ابديتد. كاين سامفوني 5 ذا فاست تراك هو واحد الكتاب تيهضر على البراغماتيك ابروش تو ديفلوب ويب اب سامفوني 5 فروم سكراتش. يعني تبدا من ازيرو حتى البرودكشن تعطيك دي زاستيس حوايج اللي يقدروا يعاونوك كيفاش البيست براكتيس الحوايج اللي ريكومندد باي سامفوني. وبطبيعه الحال هو جود ستارت لشي واحد اللي ما عمره خدم حيت تعطيوك حتى كود اللي تقدر تشوفه وتخدم به ديجا واجد جدا خدام باش تتعلم فيه وتيكوفري كاع بزاف تاع لي كومبوننت وتاع الباندلز في سامفوني. يعني تشوف بزاف تاع لي سيناريو وفي الاخر تولي عندك اكسبيرونس تاع كديتي بروجي اللي قستي في كلشي في سامفوني. يعني تقدر من بعد تخدم اي بروجي اخر ما يكونش عندك مشكل. حوايج اخرين اللي نقدروا نتعلموا منهم كاين دوكيومونطاسيون فيها كلشي على سامفوني. سامفوني عندها من احسن لي دوكيومونطاسيون اللي انا شفت. علاش داكشي مكتوب اورغانيزي مزيان وتقدر تلقى اي حاجه لاي فيرسيون خرجت. دونك حتى لي فيرسيون قدام تبقى تلقى الدوكيومونطاسيون واخا داز عليهم شحال من عام. كاين سامفوني كاست اللي هو واحد البلاتفورم فيها توتوريالز على بي اتش بي سامفوني جافا سكريبت كاع اي حاجه اللي داخله في الايكو سيستم تاع سامفوني تلقاها. كاين بي اتش بي ذا رايت واي كما قلنا سامفوني راه هو واحد البي اتش بي فريم ورك. يعني غنخدموا بي اتش بي بزاف كل ما كان عندنا البيزك ثينك وكنا فاهمين بي اتش بي نقدروا نكتبوا كود زوين. دونك هاد الشيء تعطينا واحد المانيا باش نتعلموا بي اتش بي زوينه وفيه تقريبا كلشي اي حاجه اللي تقدر تحتاج وتقدر تتعلم بي اتش بي بغض النظر على واش كنتي تخدم سامفوني ولا لا تخرج من هذا السيت معلم بي اتش بي. وكاين سانسيولاب يونيفرسيتي اللي هي واحد اي ليرنينغ بلاتفورم فيها تريننغ فيها تيست وفيها دي بروغرام to prepare to do Symfony certification. يعني تقدر تتعلم الا بغيتي تاخذ سيرتيفيكا سامفوني تقدر تانسكريا في هذه اليونيفرسيتي فيها تقريبا كلشي اللي تحتاج باش تتعلم وتميتريزي سامفوني. بما ان هضرنا على سيرتيفيكاسيون سامفوني عندها واحد السيرتيفيكيشن اللي تاع سينسيولاب فيها جوج تاع اللي تكون فيها 75 كويشن 15 توبيك ساعه ونص وانجليش. يعني تيحاول يسولك على كل شيء ماشي غير في سامفوني حتى في بي اتش بي باش يحاولوا يعرفوك واش فريمون فاهم وماشي فاهم. تقدر تخدم دي يوز كيس بسامفوني ولا لا حيت هاد السيرتيفيكيشن تاع سامفوني معروفه وعندها الفاليو في الماركت. يعني الا كانت عند ماشي اي واحد تكون عنده كاين الناس اللي دوزوا مره وجوج وما شدوهاش. وفيها جوج تاع لي ليفل فيها كما هضرنا قبيله كاين لي بادج في سامفوني كونيكت كاين ادفانسد سيرتيفيكيت بادج وكاين اكسبير سيرتيفيكيت بادج على حسب البورسونتاج يكونوا حاطينهم. الا فتي البورسونتاج الاولاني تكون نجحتي دونك you will get your advanced certificate badge. وكاين البورسونتاج الثاني ما عقلتش اكزاكتومون شحال الا فتي تعطاك اكسبير سيرتيفيكيت بادج. هذا الثاني قليل بزاف في العالم كامل اللي شادينه ماشي شي حاجه سهله تشدها. كاين اللي دوز جوج وثلاثه المرات وتيجي دي ادفانسد. يعني باش تشد هذا خاص تكون فريمون ماشي تكون حافظ دوكيومونطاسيون تكون خدمتي دي يوز كيس اللي فريمون ادفانسد باش تكون فاهم اكزاكتومون شي وقع.
يا نكملوا في التعلم. من الحوايج اللي نقدروا نتعلموا فيهم هما الكونفرنس بحال الايفنت اللي كاين دابا نيت حنا تنخدموا فيه. دونك سامفوني تعطينا جوج تاع لي كونفرنس، كاين سامفوني وورد وسامفوني لايف. الفرق بيناتهم ان سامفوني وورد هو انجليش لكل شيء، تيكونوا فيه طرق من العالم كامل. اي واحد يقدر ابلاي فور بيبر فور طولك. بالنسبه لسامفوني لايف تيكون بواحد اللغه، يعني فور اكزامبل هذا لاست سامفوني لايف فرانش اديشن، يعني تيكون في فرنسا ولا في سوريون ولا على حسب فين كاين فين اورغانيزي، وتيكون لي طول باللغه تاع ديك الدوله. يعني مثلا فرنسا يكون فرونسي، سوريون يكون سوريوني اكسترا. مي بالنسبه للسامفوني وورد تيكون انجليش. دونك لي زيفانت كما تعرفوا واحد الفرصه باش تلقى ناس وتتعلم حوايج جديده وتكبر النيتورك تاعك مع واحد الناس اللي كاملين تخدموا بسامفوني ولا عزيز عليهم سامفوني ولا تيكونتريبيو بسامفوني. دونك تتكون ليكسبيريونس زوينه وتتعلم بزاف د الحوايج في داكشي اللي بغيتي انت. غادي ندوزو دي بروجي اللي بيلد ان سامفوني ونقدروا نخدموا بهم على حساب اليوز كيس تاعنا. وي ويل ستارت ويز دروبال. دروبال هو واحد سي ام اس اللي كونتنت مانجر سيستم بحال شكل تاع الووردبريس، ولكن الفيرسون من الفيرسون 8 ولاو خدامين بسامفوني. دونك تقدر دير بلوغ به ولا دير بزاف د الحوايج، يجري لك الكونتنت تاعك ما كاينش مشكل، وتعطيك الباور تاع سامفوني. يعني اي ديفلوبر سامفوني يقدر يزيد فيتشر فيه ما كاين حتى مشكل. ماشي بحال فور اكزامبل if we talk about WordPress مش based on a framework، يعني خاصك انت تعرف الووردبريس بوحده. مي سامفوني ديفلوبر يقدر يخدم في دروبال without any problem. كاين سيليوس اللي هو واحد الاوبن سورس هيدليس اي كوميرس بلاتفورم. بلاتفورم تاع الاي كوميرس ميد ماركت، بحال الشكل تاع وو كوميرس ولا تاع بريستا شوب ولا هو بيلد ان سامفوني. دونك في الديبار تاعك ستور واجد وتقدر تزيد عليه فيوتشر ولا اي حاجه بغيتي وكما نفس الشيء اللي قلنا دروبال، يعني حتى هو اي ديفلوبر سامفوني يقدر يزيد فيه فيوتشر ويقدر يبدل في الكود without any problem. وهو واحد من لي برودكت اللي ولاو ترندين مؤخرا، حيت فريمون تعطيك واحد البلاتفورم اللي ريدي تو يوز، تقدر تانستاي الديمو وتبدا تخدم بها. يعني من الحوايج اللي يقدر سامفوني ديفلوبر يخدمهم وما يكونش عنده مشكل. نيكست هو ابي بلاتفورم. ابي بلاتفورم هو واحد الفول ستاك فريم ورك اللي بيزد على سامفوني، كلشي زايده فوق سامفوني. علاش؟ باش تعطينا الابي اي درايفن بروجيكت، يعني البروجي اللي بغينا عندنا الابي اي خاصنا نقادو ابي اي. دونك تيسهل لنا الخدمه بزاف، في ديجا بزاف د الحوايج واجدين نقدروا نخدموا بهم، نقدروا اكتيفيهم ولا ديزاكتيفيهم. يعني فور اكزامبل كرو تطلع في دقيقه ما كاينش مشكل بالكونسول بالتولز اللي تعطينا هو. وبطبيعه الحال تقدر دير الامبليمونطاسيون تاع جامب ستاك اركيتكتشر without any problem، حيت ديجا تكون مني على الاي بي اي تاعك راه ايزي تو كرييت ما كاينش مشكل. دونك تبقى لك الاذر سايد تخدم بشي جافا سكريبت ليبراري ولا فريم ورك باش تقاد الفرونت اند تاعك. دونك هادو اللي تول اللي ما كاينينش، هادو كاينين دي تول اخرين مي هادو بوبيلار وبزاف الناس يخدموا بهم، وخاص سامفون ديفلوبر يكون عارفهم باش الا بان شي يوز كيس اللي يقدر ما يبداش فروم سكراش، يقدر يخدم اي واحد من هادو. دونك ما تعاودش تكتب شي حاجه اللي مكتوبه ديجا، تقدر تبدا من في نص هاد الناس. دونك دابا هضرنا شويه على سامفوني اون جينيرال، غادي نبداو شويه في الفريم ورك براسو. دونك نديرو مقارنه ما بين الفريم ورك سامفوني والفلات بي اتش بي. دونك علاش غادي نخدمو بسامفوني؟ دونك the first thing غادي يعطينا غادي اورغانيزي لنا الكود تاعنا، ما يكونش عندنا مشكل في الاورغانيزاسيون تاع الكود. ما غاديش نحتاجو نديفلوبيو شي حوايج لو ليفل نعاودو نكريوهم ازيرو. غادي ديجا يعطينا ايزي بريدج بزاف تاع لي تولز لي اوبن سورس لايك دوكترين ولا
تمبليتين فيا تويك ولا سيكوريتي ولا بزاف د الحوايج. دونك كاع هادشي غادي نقدروا نخدموا به. علاش؟ حيت عندنا سامفوني اللي تقاد لينا واحد البريدج مع هاد لي كومبوننت وما محتاجينش نمانتينيوهم. علاش؟ حيت ديجا كاينه الكوميونيتي اللي تتعاون تمانتيني هادشي كامل. تعطينا لاكسي لشي حوايج اخرين بحال لاش تي بي كاشين، سواء الكومبوننت تاع سامفوني ولا بشي حاجه بحال فارنيش. دونك سامفوني تتعاوننا نورغانيزيو الكود تاعنا، ايفيتيو نكتبوا شي حاجه اللي ديجا كاينه في بلايص اخرين. لاكسي دي كومبوننت لي اوبن سورس، دي تول اللي يقدروا يعطيونا البيرفورمانس اللي ديجا سامفوني كاتباهم لينا. الاركتيكتور تاع سامفوني دونك الفيرسيون الاخرى ولات تراين تو ميك ات ايزي. قدر بزاف الناس يشوفها ديجا شبه قريبه لينكس. دونك عندنا البين في اي حاجه تتيكزيكتا بحال الكونسول تخدموا بها بزاف. عندنا الكومبوزر جيسون لوك، عندنا الكونفيغوراسيون تاعنا، عندنا دوس باش نحطها، عندنا البابليك اللي فيه الاندكس وفيه الاسيتس، عندنا السورس فين نكتبوا البروجيكت تاعنا كامل، وعندنا واحد سامفوني لوك اللي هو بحال اللي هو تيخدم بسامفوني فليكس بلوجين تاع الكومبوزر، وعندنا الفار اللي تكون فيه الكاش لوج، وعندنا الفوندور اللي هو الديبندنسيز تاع البروجيكت تاعنا. يعني ولات ستركتور غادي نستعملوها وتيردوها كلير وتيخليو لي فولدر انهم تكون عندهم سينجل ريسبونسابيلتي، ما يكونش فولدر فيه كلشي. دونك الفلو اللي ابليكاسيون سامبل كنبغيو نخدموا بها، نبداو تنديفلوبيها. تكون عندنا ريكويست تجي للفرونت كنترولر اللي هو اللي شفنا اندكس دوت بي اتش بي اللي تيكون في البابليك. من بعد تيصيفط الكيرنل باش يصيفط الروتين، من بعد الروتين تيشوف تيبارسي ليري باش يقول لنا لفين غادي نمشيو، لفين غادي نصيفطوا ديك ريكويست. من بعد تيكون حنا كاتبين دي كنترولر اللي فيهم دي فانكشن بحال الهوم بيج كونتاكت باول. في الكنترولر تنقدروا نخدموا نعيطوا للسيرفيس ولا نديروا اي حاجه، نقدروا نديروا بزاف د الحوايج. من بعد نجاوبوا الكلاينت بريسبونس، يقدر يكون جيسون ولا يقدر يكون اتش تي ام ال ولا اي حاجه. دونك كما تشوفوا trying to make the flow easy، يعني اي واحد يقدر يفهمه وتقدر تزيد فيه بزاف د الحوايج وما يوقعش لك مشكل. غادي ندوزو نهضروا على الكونسيبت اللي معروفه به سامفوني اللي هو الباندلز. الباندلز هو واحد لايك بلوجين فور سوفتوير، يعني بحال ووردبريس وي توك اباوت بلوجين، هنا في سامفوني وي توك اباوت باندلز. باندلز هو واحد الكود اللي كاتبينه على قبل سامفوني ابليكيشن، يعني تقدر تكون ثيرد بارتي ولا يقدر يكون شي لوجيك اللي بغينا على قبل سامفوني. تنكتبوه تيكون سيباري، يعني نقدروا نخدموا في شي بروجي اخر سامفوني ما كاين حتى مشكل. من بين البوبولار سامفوني باندلز كاين سنسيو فريم ورك اكسترا باندل تعطينا بزاف د الحوايج. كاين سامفوني ميكر اللي تيخلينا نكريو الكود بزاف د الحوايج في الكونسول. كاين دوكترين باندل تعطينا الاو ار ام باش نخدموا على باز طوني. وكاينين بزاف د الباندل تعطينا الباجيناسيون ولا تعطيونا الكاشين تاع التصاور ولا الكروبين تاع التصاور. كاينين بزاف د الباندل اللي تيخدموا في سامفوني ونقدروا نخدموا في بليزيور بروجي، ونقدروا حنا نكريو باندل تاعنا نديروا فيه داكشي اللي بغينا وما يكون حتى مشكل. كاين كونسيبت اخر اللي هو سامفوني كومبوننت. كومبوننت هو واحد reusable PHP library، يعني واحد الكود PHP اللي نقدروا نخدموه بزاف المرات وفي بزاف البروجي. ما بين البوبولار سامفوني كومبوننت كاين الكونسول اللي تلقى بزاف لي بروجي اللي تعطيك في الكونسول تقدر تكري كرود ولا ديسباتش ايفنت ولا تشوف مثلا الروتس اللي عندك ولا بزاف د الحوايج. كاين فور اكزامبل اتش تي بي كلاينت كومبوننت اللي هو لو ليفل تاع ماناجين اتش تي بي كلاينت. كاين الروتين كومبوننت اللي هو اللي هضرنا عليه قبيله تعطينا الروتين في البروجي تاعنا. دونك هاد جوج تاع لي الباندلز والكومبوننت بزاف الناس يتغلطوا ليهم، والفرق هو سهل. الباندلز هما شي حاجه اللي تنخدموها فور سامفوني
فور سامفوني ابليكيشن، يعني تكون لي لواحد السامفوني ابليكيشن ماشي بحال نقدروا نخدموها في دوطخ سامفوني ابليكيشن ما كاينش مشكل، ولكن ماشي بحال الكومبوننت هو واحد بي اتش بي كود ليبراري اللي نقدروا نخدموا في سامفوني وفي بروجيات اخرين غير سامفوني. فور اكزامبل نقدر نقاد انا فريم ورك تاعي ونخدم بكومبوننت مثلا فور اكزامبل كونسول تاع سامفوني، ما كاين حتى مشكل حيت هو انديبوندون على الفريم ورك كما تنقولوا في المو تكنيك ستاند الون، اللي نقدر نخدم به بوحدو ما كاينش مشكل. نقدر نقاد بروجي بيزد على كومبوننت واحد ولا جوج ما كاينش مشكل. دي بروجي اللي خدامين بلي كومبوننت تاع سامفوني كاين توبال كما قلنا، سيليس كما قلنا، بيهات، بريستاشوب، بي اتش بي كي، كلارافيل، ماجنتو وفان ودوطخ بروجي بزاف اللي تيخدموا بدي كومبوننت تاع سامفوني وما تكون حتى مشكل حيت كما قلنا ستاند الون، دونك تي انتيغريو تيزيدوا فوق منه واحد الوالبر ولا واحد لي اوت اللي يديروا في هذاك الشيء اللي بغاو هما في البروجي تاعهم وتتخدم عادي. دونك النيكست ستيب هي ديفلوبمنت تولز. كاين بزاف د الحوايج اللي يقدروا يعاونونا في ديفلوبمون سامفوني. كاين جوج لي بيد اللي درت انا هنا، وكاين وحده اللي ديجا تكون بيلت ان سامفوني واللي تيخصك انستاليها هو باندل اللي هو بروفايلر. دونك فور اكزامبل سامفوني انسايت اللي هو واحد سيرفيس بروفايد باي سينسيولاب تعطينا تيدير لينا الكود كواليتي انالايز، يعني تنانتيغريو مع البروجي تاعنا وتبقى تاناليزي الكود تاعنا باش يكون لينا واش كاين شي مشكل ولا شي حاجه قبل ما نحطوه فور اكزامبل في برودكشن ولا شي حاجه. وكاين البلاك فاير دوت ايو اللي هو بي اتش بي بروفايلر تنخدموا به باش اوتوماتيزيو تيستين تول تاعنا، يعني يقدر يعطينا بزاف تاع لي ديتاي على الكود تاعنا بحال السي بي يو، الانر اوت، الميموري، النيتورك، بزاف د الحوايج. و تنقدروا نخدموا به باش نعرفوا فور اكزامبل علاش لابليكاسيون تاعنا ثقيله وخاصنا اوبتيميزيوها، علاش الديسك تيزاد بالزربه، علاش ثقيل البروجي، وعلاش عندنا شي فانكشن اللي تدي بزاف الوقت. يعني تعاوننا بزاف د الحوايج، يقدر يعاوننا نحلوا دي بوغ ولا دي بروبليم، وتنقدروا نخدموا به سواء في ديفلوبمون ستيجين ولا برودكشن ما كاينش مشكل. يعني تكونفيغريه مع البروجي تاعك تخدم به على حساب فين بغيتي، تقدر تبدا من الديفلوبمون حتى البروتيكسيون ما كاينش مشكل. دونك تقريبا هضرنا على كل شيء. دونك خلينا دابا سامفوني سيرفر ستارت، ومرحبا بكم في سامفوني. الا كاين شي كيستيون نقدر نجاوب عليها دابا. شكرا ابو حمزه على التولك. كما قال if there is any questions now is the time باش نجاوب عليهم. كما قلت في الاول التولك راه ماشي تكنيك، يعني واحد لاندخو على سامفوني. كما تعرفوا ولا كنتي تبدا في التكنولوجيا خاص تعرف شويه تاع ليستوري تاعها وبزاف د الحوايج باش تكون فاهم اش دير وما يوقع لك شي مشكل، تكون كل حاجه عارف علاش درتيها. سولو واحد السؤال ديالي شحال زعما الا كانت ما عندك حتى شي باز في الفراش ملي كتعرف علاش نخدم بواحد التكنولوجي ولا واحد الفريم كتسهل عليك بزاف. زعما سيرتو ان كاينين زعما مثلا بي اش بي ولا جافا سكريبت اللي كنخدم بها ولا بزاف د الحوايج كيكونوا بزاف د الفريم وركس ما كنعرفوش امتى نختاروا حاجه ولا حاجه اخرى. دونك السؤال هو كيف امتى نختار واحد التكنولوجيا ياك؟ يس اللي عندك يعني ما غاديش ندخلوا في ديك الكونفرساسيون تاع شكون احسن من شكون، حيت كل حاجه عندها واحد البوان فور وواحد البوان فيبل. دونك على حسب اليوز كيس اللي عندك. فور اكزامبل بي اش بي ثقيل في الان والاوت ولكن خفيف مثلا في التريتمون تاع شي حاجه اللي عندها علاقه بسي بي ولا شي حاجه. باغ اكزامبل نقدروا نهضروا على النود خفيف في الان والاوت على قبل، حيت هو ندير باش يكون خفيف في بعض اليوز كيس. دونك
لو شوا تيكون هو نورمال، تيكون في الاخر قبل ما تبدا الديف تاعك. ما يمكنش تبدا بلو شوا وانت باقي ما عندكش ريكويرمنت تاع البروجي تاعك، ما عرفتيش ما درتيش واحد ليتيد ديال البروجي تاعك، شنو هما الحوايج اللي يقدر يكونوا بروبليم، شنو هما الحوايج اللي ما يخدمش فيهم بي اتش بي ولا سامفوني ولا يخصهم شي حاجه اخرى. دونك تتكون ديسيزيون تدار في الاخر. وسامفوني ولا غيره راه اتس ا تول، يعني ما ناخذوش بكريتيريا اللي نفكر فيها في الديبار. دونك تناخذو في الاخر على حساب البيزنس تاعنا، حيت في الديف راه حنا تنكتبوا الكود ولكن راه تنكتبوه فور بيزنس. دونك خاصنا نشوفوا حتى البيزنس شنو هو الريكويرمنت تاعها. تقدر يكون الفريم ورك خدام ولكن فروم ذا بيزنس سايد راه ما خدامش. علاش؟ يقدر كاين فريم ورك اخر يدير لنا داكشي في وقت قل، ولا حنا خاصنا ام في بي، دونك ما محتاجينش شي حاجه اللي تكون ادفانسد ولا شي حاجه بحال هكا. دونك هذا سؤال فلسفي. اكثر ما هو تكنيك، اكثر ما هو تكنيك. كنظن انه ما كاينش اسئله اخرى. الا كان شي كيسيون حتى من بعد يقدروا الناس يصيفطوهم ليا في تويتر كما درت في الديبار، وغادي نجاوبهم ان شاء الله، ماشي مشكل ان شاء الله. حتى من بعد مثالي اللايف، الا كنت كتشوف أه. هادشي من مورا اللايف كان اسمع. وبهذا كنختموا التولك. شكرا حمزه على قبول الدعوه وعلى مرحبا. الاكسبيرينس اللي شاركتي معنا. كنتمنى نتلاقاو في مره اخرى ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا على الاستضافه. شكرا. سالينا مع حمزه. النيكست تولك غادي يكون مع مهدي مع سناء، اللي غادي تهضر لنا على جوجل اسيستنت بالضبط دايلوغ فلو. سناء is a React Native intern at Renault Group. She's also a general contributor مع l'organisation ديال Omdena. She's also a technology and space enthusiast, GDG and Casablanca organizer, و also ايسيكلوم. كدير بزاف د الحوايج. نقولوا لها السلام عليكم. سلام. Okay, hello guys. Salam Ammar, ça va? Can you hear me? وعليكم السلام. كي دايره بخير؟ على الويكاند كي دايز الويكاند ديالك؟ صافا الحمد لله. Thank you for asking. شكور. واش بديتي بارطاجيتي السلايدز ديالك؟ Oui, السكرين ديالي مبارطاجي, right? You can see me. Yes, I can see it. Cool. نخليك مع التولك. The stage is yours. Good luck. Thank you so much. Thank you. Hello everyone. Well, today's workshop is going to be about Google Assistant, one of Google Assistant's features, which is dialog flow. We're going to dive in a little bit. It's just a quick start, so we're just going to dive into some of its functionalities. I would like to welcome you all with me, and thank you for actually being here with me too. This is Sana Hermesh. I'm Sana Hermesh. As Omar already did, I'm a React Native intern at Renault Group, and I'm junior machine learning contributor at Omdena Middle East. I'm also a technology and space enthusiast and NICEC alumni. You can contact me through Twitter, Facebook, Gmail, or LinkedIn. I'm very approachable, and I will answer your questions as soon as I get them. Okay, for today's agenda, we're going to dive into a small overview.
and then we're going to check our Hello World project. Small talk, intents and responses, then integration with Facebook Messenger, and we're gonna end our workshop with the entities. Okay, so let's get started. Our objectives of the day, we're going to create our first restaurant chatbot using one of Google's technologies, which is Dialogflow. This is a step-by-step workshop, so I invite you all to start your laptops and follow the steps with me. By the end of this workshop, our bot will be able to understand when the user wants to make a booking for a given number of guests and date, and send a personalized confirmation response. First, what is Dialogflow? Well, Dialogflow is now owned by Google. It's a conversational user experience platform enabling brand unique natural language interactions for devices, applications, and services. In other words, Dialogflow is a framework which provides natural language processing and natural language understanding services. More than that, Dialogflow supplies one-click integration with most of popular messaging platforms such as Facebook Messenger, Telegram, Twitter, Viber, Slack, etc. And also supports voice assistants such as Google Assistant and Amazon Alexa. Okay, what is a Dialogflow agent? The agent is essentially the bot itself. Think of the agent as a small kid. You have to teach him how to communicate. It's like your responsibility to create the bot's personality and manage what it can understand and how it responds. Okay, let's get started with the Hello World project. First, we have to log into Dialogflow through this link and then sign up for free. Let's go do that. Okay. Dialogflow. cloud.google.com. Normally, you're going to get a platform like this, an interface like this, looking like this. Then you will have to connect with your Google account. If you don't have a Google account, you will have to create one. It's time for you to create one in order to actually use Dialogflow. I already have that. I'm already signed in, so it should directly take me to my agents page. There you go. I have multiple agents already created. So let's see what's the next step. The next step is actually to create our agent, the agent we're going to work with the whole workshop. Okay, let's do that. Create new agent, and then choose a name. It's going to be about a restaurant, so let's make it understandable. Okay, restaurant name, agent, or like chatbot, whatever. Okay, we're going to have to choose our default time zone since we're from Morocco. If you're from Morocco, then you can use this. If you're not, you can use your own time zone. For now, our default language, we're gonna keep it English because this workshop is going to be in English. So it's better to keep it in English. Okay, then we click the save button, and we're good to go. It's saving. So we're gonna wait a little bit. Okay, it's done. Now we have our, as you can see, where it's okay, restaurant name, chatbot. This is our chatbot. Cool. It's done. Step 3.
make your bot say hello. Right now, the bot doesn't know how to answer to any user input, so the journey of teaching it how to behave is just starting. Firstly, let's model a bit of the bot's personality and make him or her respond hello and present itself. We're going to check intent, then go for default welcome intent. Here you're going to find multiple training phrases that are already set up. We're going to delete all of them in order to make it customized and for us to actually choose the training phrases. We're gonna do the same thing for the responses. Okay, so for the training phrases, it's the expression that the user will say. Let's say hello, hi. Okay, something like this. Then we save and done. Okay. For the intents and for the intent, the training phrases, the responses, those terms are a bit new to you, so we're going to actually cover that later on through the work as we're going through the workshop. Okay, we deleted the current training phrases and we deleted also the current responses, and we're good to go. Now we're going to add responses to the and then we're going to click on add responses, text response. There you go. Okay. Well, like with the training phrases, we should add a proper response. This is like the first message that the user will receive from the bot. We should think of a normal conversation and imagine what the person will say if you want your bot to look like more conversation. But it's a good practice to actually let the user know what they are talking to, that they are talking to a bot, and what's the bot's scope. I will add something like, hello, my name is Sana, and I'm the virtual assistant of your restaurant. Would you like to book a table or learn more about our restaurant beforehand? Let's just, I'm a bit lazy, so I'm just going to copy paste that through our text response. This is the answer. We click on save as usual, and then we can try this out. Let's see what's the next step. Yeah, exactly. We should save and then try out. Dialogflow allows testing the agent without even the web page. So in the right side of the page, you can find a console where you can try your bot. Let's say hello and see what the bot says. Should respond with this training phrase, with this response. So if it doesn't, it means okay. Amazing. Hello, my name is Sana and I'm the virtual assistant. Here goes our response. I hope you can see that. Okay, amazing. But it's a bit long for one message. In order to let's say send multiple messages, you can actually add responses here, and you can actually make this like a two-part. Yes. Hello everybody, I think we have a technical issue.
some connection issues. We'll be back as soon as she resolves this problem. Okay, there was a little issue with the internet, so I hope it's fixed now. We actually moved to small talk intent. Yes, the third part is small talk intent and responses. Small talk makes your bot more conversational. Yeah, I'm still there. Right? Okay, amazing. Small talk makes our bot more conversational by having responses for casual conversation topics like greetings or jokes, etc. Instead of redirecting the user to a fallback response. To enable small talk, we should go to the small talk tab, enable it, and press save. You can find small talk tab here. You press enable, and then it should be saved. Okay, done. Amazing. The answers are predefined by Dialogflow. We can't actually see the default values, but we can customize the responses by going to each category and add our desired answers. If you add multiple answers, Dialogflow will randomize and display only one. Let's try that. Let's try that with hello goodbye. Okay, there goes our question. Our answer might be bye. See you very soon, something like this. Then bye. Okay, let's save that and try it out. I tried bye and I got bye. Amazing. If we try bye, should get bye. Yeah. It actually picks a random response, one of these two, and it's actually generated. So that's what small talk is about. You can actually complete them all in order to have a very good conversational chatbot and to be customized with the name of the chatbot and so on. Amazing. Okay, our conversational flow diagram should be like this, should look like this. Well, before we can create any intent, we need to know how our conversation will look like. In this part, we only ask the bot to actually book a table, and we receive the conversation from the bot looking like you have successfully booked a table. So we're going to do that using Google Dialogflow intent. What is an intent? What is a Dialogflow intent? Well, I have mentioned intents a few times before, but now it's time to explain there. Very shortly, an intent is a collection of we map sentences to what we expect the bot to do.
example, if we tell the bot to make a booking and we expect the booking to be made and to receive a confirmation. The question of sentences, also called training phrases, are how we ask the bot to trigger the intent. Book a table, make reservations. It means the same thing, but the sentences are different. So the bot should be actually ready for both sentences. Okay, now time to create our first dialog flow intent, and we're going to name it restaurant booking create. We go to our intent tab and we press create intent. Okay, we can call it restaurant booking create, make it a bit meaningful, because you might use multiple intents and each intent has actually an objective. So you should be more precise in naming your intent, just like naming variables that we use in any language. Okay, we save that. Always never forget to save your changes. Okay, done. Step 2, we add training phrases. We are now adding what sentences we want the bot to understand for its intent. For example, if we say book a table, the bot should actually understand that we want to book a table. So, and it's the same thing as make a reservation and reserve a table. It all means the same, but chooses different words. So we should actually use similar sentences. Okay, we're going to add that in training phrases. Table, make reservations, and I believe something around the table. Yeah, reserve the table. Here goes our training phrases. Yeah. Yeah, as I said, around 20 sentences are good for a development bot, and plus 50 for a production bot. So yeah, do not worry, you don't have to add like all 20 or 50 training phrases now. You can do that later and save your changes. Okay, now it's time to add a response to our training phrases. Now that our bot can understand when we want to book a table, it should also be able to respond and confirm. So we go to responses, and then we enter like responses we want the bot to generate. Okay, responses. Okay. We have successfully booked the table. See you at the restaurant. And something like your booking was made. We hope to have you soon at our restaurant. Amazing. And we can actually use what I said earlier. We can make our text response a bit smaller, so we can add other responses with the second part in order to get like the response in a different message. We can do that, and we save. Then we can try that out. Let's say, okay, let's zoom a little bit. Okay, let's say I would like book a table.
would like to book a table. You have successfully booked a table and see you at the restaurant. Two different messages, but they're sent simultaneously, like at the same time. Okay, amazing. Exactly, that's what we did. We actually added text responses and we saved. Then we did try it out. Okay, the first part goes with integrating our channel with Facebook. Okay, to integrate Facebook, integrating Facebook is a bit more complicated. It requires us to have a Facebook page and developer's account. Yeah, I will go through the whole process, but I will actually leave you with some good, like the major steps. First, we should actually let's go. It's okay. This is normally what it looks like. Developers.facebook.com page. It's a developer's page where you can have your apps, and it's used to integrate Facebook with integrate Facebook with Messenger with our chatbot. Okay. First, we create a Facebook app. So that's what we're going to do. We're going to go to our apps, our applications. It's linked with your Facebook account. So if you're not logged in to Facebook, it should direct you to the Facebook homepage for you to log in and then get back to developers Facebook. Okay, we create our app. Let's say it's not like it's not important. You can choose whatever you want, but it depends on your application. It depends on your application and in what domain it works. If it's like food or education or anyways. So we're going to add our display name. Let's choose the same name we did choose for our agent earlier. So it goes like this. Name chatbot, and then we create our app. Okay. Okay, so now we're logged into our app. Let's see what's the next step. Okay, now we should set up our app on Messenger, so to be precise. So we should go over. Okay, let's just fix this. Amazing. Much better. Okay, let's set it up with the Messenger because we're interested in Messenger. You're interested in integrating your app with integrating your bot with Instagram. You can click on Instagram. Okay, we should go to the token part. Actually, we will have to create our own Facebook page. So let's do that. Okay, let's create a Facebook page. We can name it the same. Okay, restaurant name. What? Okay, let's say it's for fast food. Easiest option. And our page is created, I believe. So after creating our page, we can add it here. Okay.
we can do that later. And here, normally we're interacting as the Facebook page administrator, but I would like to interact as my own. Comme ça, I can message the chatbot. Will be done in a while. We can go back to that. Okay, let's add our Facebook page to the application we just created in Facebook for developers. Okay, we named it restaurant name chatbot, right? Okay. Let's do that. And done. Our Facebook page is now linked to our application. Now I'm interacting as myself. Amazing. Okay. Yeah. We should generate a token. This token is like needed. Yeah, this token is actually needed for. We're going to use it in our Dialogflow agent. So we copy the token, then we go to our Dialogflow agent. What is our Dialogflow? Okay, there it is. We click on integrations, and then we look for Facebook Messenger. Okay, we should actually paste it here. So be careful with that. It's a bit tricky. So the one we actually copied from here, we paste it here. The page access token, and here you can put whatever you want. You can just put our beautiful restaurant name chatbot. We're going to use also our callback URL. So not now, we're going to keep it for later. Amazing. There we go. Okay. That's what we did. We did set up Dialogflow integration, and we did paste our page access token here, and we clicked on start. Okay, then we will have to configure the webhook. We return to the Facebook Developer Console, we scroll down to webhooks and press Setup Webhooks. These are webhooks, so we add the callback URL. The callback URL is the one from here. What is it? Okay, it's here from Dialogflow. We copy it and then paste it here. Then the token, yeah, you can just put the name of the chatbot. I prefer keeping it the same, so I don't get lost. Verify and save. Yeah. Then we can add subscriptions in order to give to our chatbot the ability to send and receive messages. So we click on, we check messages and messaging postbacks. We save again, and we should be set by now. This is everything you need to do in order to test your chatbot. It requires more steps in order to properly publish the app and let other people access it through Facebook Messenger. Yeah, now that the integration is set, we can go to our Facebook page and try it out. Okay, now I'm interacting as myself, so we'll just say hi. Normally I should, yeah, there we go. That's the message, the two messages. I told you we're gonna receive two messages because
it's better to receive 2 messages than receive a very long message. So we did customize that. Hello, my name is Sana, and I'm the virtual assistant of your restaurant. Would you like to book a table or learn more about our restaurant beforehand? Let's say I would like to book a table. You have successfully booked a table. See you at the restaurant. Like, my booking has been confirmed. Thank you. Yeah. That's it for integrating our Facebook with Messenger. Let's move to entities and discover what are entities. Okay, let's say we did book a table, but we want the chatbot to actually ask us for how many people we want to book this table, and we should actually answer an integer. And let's say another user already gave you the information. They told you, they asked you to reserve a table for 5. So the chatbot should recognize the 5 as the number of guests. So, and they should actually generate a message saying that you have successfully booked a table for five guests. This is where the entity term comes. You can actually add entities for the, like, this entity we're using is for the number of guests. You can add entities for the time and the date. Like, I want to book a table tomorrow at 9 p.m. The chatbot should actually know that we want it for tomorrow is the date and the 9 p.m. is the time. So yeah, we're gonna see that. I hope we have enough time for that. We only have some time left, so it's quick. What is a dialog flow entity? Well, an entity is a keyword extracted from a training phrase, just like the number of guests. The value can then be further used as a parameter. It is not necessary to create entities for every word in the sentence, but rather only for the ones needed for fulfillment. Dialog flow has already many pre-built system entities. They start with this, and they are actually built to facilitate handling the most popular concepts. We are going to use 3 of the system entities: sysnumber, sysdate, and systime. Okay, this is the guest entity. To do that, we should add training phrases to our already pre-built training phrases. Let's go back to intent, restaurant, booking, create, check our training phrases. Now we don't have any number in our training phrases, so we will add some with the numbers. Okay, let's say I want to book a table for 5. Okay, let's say I want to, as you can see, the number is highlighted in yellow. If it's not highlighted, you can just click on the number and it will be highlighted. They actually recognize the number, and they're smart enough to actually do that. Reserve table for 6, and goes here, and make reservations for, let's say, 9 people. Great. So yeah, we should actually go back to here and check it out. Here goes the entity. It's a pre-built entity that is already built by Dialogflow, so it's easier. And to actually train or let the chatbot know that this number is actually concerns our guests, we should manage our parameter, and instead of number we can call it guests, and we can set it for required, and we're good to go.
Yeah. But let's say our user said book a table, only book a table. They didn't ما بريسيزاوش le nombre ديال guests. Then we will have to ask them what is the number of guests. So to do that, we should define prompts. To define a prompt, you can just enter the question that will let the user know that they should actually provide a number for you, the number of guests. Let's say for how many people do you want? How many people? For how many people? Yeah, we can go with these two. Amazing. Should be set by now. Yeah, and yep. To actually add that in our responses, the way the chatbot will answer you, well, you have successfully booked a table, but now they booked a table for like 5 people. So we should actually mention that this table of 5 people. We will add the parameter of guests. So you have successfully booked a table for yeah. For if it's 5, then this will be like replaced with 5 guests. We'll need the same here, so we're just going to copy paste that. I'm lazy, I know. Yeah, I guess we're good to go. Let's see where we're at in our steps. We did that. Yeah, we saw the numbers were highlighted. Then we simply clicked. Yeah, we changed the parameter's name in order to be more precise. We did prompts. Prompts is like the question that will follow up your message. If in case didn't like in case not precisity your number of guests for how many guests. And I believe we all did that. Woohoo! Let's save that and try it out. Okay. Let's say I would like to book a table. This time I should get a question. See, they didn't see, like the chatbot didn't recognize any number in here, so they don't know for how many guests you want to actually book a table, and they actually need that information. It's required here. So in order to get that information, they should ask you again, and you should respond to that by like a number. Let's say 5. You have successfully booked a table for 5 guests. See, 5 actually is the guest parameter. For 5 guests, we hope to have you soon at our restaurant. That's pretty cool. Okay. Well, in this part, let's actually try that in our page since we have it. Okay, let's go back to hello. Hello, my name is Sana, and I would like to book a table. I would love to book a table. Or reserve a table. Let's change it. For how many people? Thank you. For 7 people. Your booking was made for 7. And let's say that let's do it again. But yeah, let's provide the number of guests in the first time. I would like for 8 people.
I have some internet issues. Okay, amazing. Your booking was made for 3 guests. We hope to have you soon at our restaurant. Now they actually recognize the number of guests, and they don't need to ask you for how many guests because you already provided that earlier. Amazing. Let's thank our beautiful one. Okay. Amazing. Well, I believe that, yeah, I believe that's it. That's it for me. But I would like to actually invite you. So yeah, I'm giving you an assignment. I know. Well, here is a to do. Well, now that we know how entities work, try making the bot recognize the date and time of the booking. Follow the same steps. Use this date and this time. We use a diagram to model our conversation. It's always a great decision. In the end, the bot should be able to give proper prompts and a confirmation for all these requests. Let's say book a table. They should ask me for how many people, then when is like the date you want to have the table for. Yeah, should answer with a date, then the time. You about the time, then you should answer with the time. Or you can actually provide them with everything. Let's say reserve a table tonight at 7 p.m. for 6 guests. So there's the date, just tonight, 7 p.m. the time. For 6 guests, it's the number of guests. That's crazy. So you can use entities such as sysdate and systime, pre-built entities, and you should get the confirmation for all these requests. Please do so and hit me up if you need any help with this assignment. I'm looking forward to actually chatting with you. Thank you so much for being with me today. Thank you. If you have any questions, you can actually hit me up, or you can ask me now. I don't know if there are any questions now. If not, you can get me. Here goes my contact list. And that's it. Thank you so much. Great, Sana. Back to you, Omar. Thank you. Thank you for your talk. We are waiting for any questions. If there are any, please leave a comment. We will, Sana and I will try to answer them. Yeah, indeed. If you have any questions, as Omar said, you can comment on YouTube or like Facebook, or you can hit me up later on. I'm always available, so just yeah, just hit me up. Don't be shy. Great. And thank you so much. Yeah, thank you so much, Sana, for your talk. As you said, it's a getting started. There are plenty of other resources you can learn from, and it's a great start for a chatbot. Thank you, Sana, for your work in the event as well as the talk. Hope we will see you in another event. Sure, that was a pleasure. Thank you so much again. Great, thanks. And yeah, we have a question actually. Sana, are you still with us? And if she's still here, we have a question from Bilal. Is there any possibility to integrate with WhatsApp? For now, there is no possibility, as much as I know. There is no possibility to integrate it with WhatsApp. It's only available with the Instagram, Telegram, Facebook Messenger, Slack. Slack عدلوا هاد العام, so it's new. But for WhatsApp, I don't think there is any integration possible. Great. Thank you, Bilal. I hope this answered your question, Bilal. Yeah, again, there is no other
questions. If there is, please post them and we'll try to answer them. Thank you again, Sana, for the second time. You're welcome. And I think وصلنا للبريك تايم ديالنا. نحاولوا ناخذ واحد البريك، نستراحوا شويه ونرجعوا ان شاء الله مع 5:30. ان شاء الله غادي يكون next talk هو ديال how to integrate Firebase Auth مع أي Next.js app مع مهدي. نشوفوا إن شاء الله مع 5:30 تمام.
السلام عليكم عاوتاني. رانا من بعد واحد البوز ديال 30 دقيقة. next topic قلت غادي يكون مع مهدي. مهدي ما لحسن سوء الحظ ما قدرش يجي، وغادي ندوزو مع next topic اللي هو TensorFlow.js 101 مع عبد الله جائز. عبد الله جائز is a data scientist. He's also an organizer في GDG كازابلانكا و GDG ستات. يا وغادي نقولوا السلام عليكم لعبد الله. وعليكم السلام. هلو، كي داير؟ بخير الحمد لله، انت بخير؟ لاباس عليك؟ الحمد لله مزيان. باش ما نعطلوش نخلي لك ستيج سلايدز هما واجدين and you can start. اوكي. المهم باش نبداو غنبدا نعرفكم بعدا على راسي. عبد الله جايز. نورمالمون اللي متبع جي كازا غادي يكون كيعرفني ديجا. المهم انا اورغانايزر في جي كازا وليد ديال جي ديال ستار. وليد اوسي في تنسرفلو يوزر جروب كازا اللي هو واحد الجروب خاص غير بتنسرفلو، ومهم كنبروموتيو فيه داكشي ديال تنسرفلو. That's not our topic now. غندوي لكم اليوم على TensorFlow.js اللي هو TensorFlow ولكن بالجافا سكريبت. اوكي let's start. مهم وانا كندير في الطولك ديالي من الاحسن الا كان شي سؤال ولا شي حاجه ما واضحاش ولا ما فهمتوهاش خليوها في كومونتير باش فاش نسالي نلقى لي كومونتير كاينين مكتوبين ديجا وغير نقراوهم ونجاوبوا عليهم. مهم شنو هو TensorFlow.js؟ TensorFlow هو واحد لايبراري ديال الماشين ليرنين مصايبه بالجافا سكريبت. كيف كنعرفوا ان TensorFlow كنقدروا نصايبوا به المودلز ديالنا، كنقدروا نديروا به الترينين، نقدروا نديروا به كاع داكشي اللي غنحتاجو باش نصايبوا واحد الموديل اللي غيكون سمارت. فاش كنزيدوا لها جي اس راه غير ما بقيناش نخدموا بايثون اولا بتكنولوجي اخرين، غنبداو خدامين بالجافا سكريبت ونقدروا نخدموها في الويب، نخدموها في شحال من حاجه اللي غتخدم بالجافا سكريبت. علاش غنخدموا جافا سكريبت؟ نخدموا الماشين ليرنين في جافا سكريبت امتى زعما نقدروا نحتاجوه؟ نورمالمون نقدروا نحتاجوه في نقولوا في غير في لي سيت ديالنا مثلا فاش غنبغيو شي موديل كيديتيكتي شي حاجه اللي سمارت، نقولوا مثلا غير الكاميرا اولا يبغي ديتيكتي الفيس ديالك يعرف الفيس بالضبط. نقدروا نديروه في اللوغين ديال الفيس مثلا يشوف الفيس ديالك كيلوغيني لواحد السيت، نقدروا نديروه باش يديتيكتي الفرود في واحد لو سيت، نقدروا نديروه بزاف د الحوايج اللي بالضروره ماشي بالضروره يكون بايثون اولا بشي موديل اللي مجهد، ولكن يقدر يكون غير بالجافا سكريبت اللي نقدروا نانتيغريوه ويخدم بالجافا سكريبت بلا ما نحتاجوا شي ابي اي اللي كبيره ومعقده نمشيو ندويو معاها ونديروا فيها الترينين اتسيتيرا. نقدروا نخدموا غير بالجافا سكريبت نيت. نورمالمون كنقدروا نخدموا الماشين ليرنين في اي بلاصه بغينا. فاش كنقول على اي بلاصه بغينا زعما بالجافا سكريبت. في الجافا سكريبت نقدر نخدم به مثلا في البراوزر ديالي، نقدر نصايب واحد الكود اللي يكون كلاينت سايد ويخدم غير في البراوزر ويخدم غير عندي انا وبالجافا سكريبت. نقدر نديرو مثلا في السيرفر، نمشي لواحد السيرفر بالضبط نصايب واحد لابي اي مثلا وديك لابي اي نصايبها مثلا بالجافا سكريبت وندير فيها الموديل ديالي نبدا نتريني ندير فيه كاع داكشي اللي غنحتاج. نقدر نديرها ديسكتوب على نقدروا مثلا نعطيو اكزامبل بالكترون. الكترون نقدروا نخدموه بالجافا سكريبت، يعني نقدر نانتيغري الماشين ليرنين ديالي في شي ابليكاسيون ديسكتوب حتى هي. نفس البرانسيب بالنسبه للموبيل. خدمت بالناتيف اولا خدمت بشي تكنولوجي جافا سكريبت نيشان نقدر نامبليمونتي فيها الماشين ليرنين حتى هي. وعاوتاني راه ما كيساليش غير هنا، راه كيمشي حتى للاي او تي الا فايتين خادمين بالراسبيري ولا اي ميكرو كونترولور اللي كيقدر يخدم ماشي ميكرو كونترولور ولكن اي نقدروا نقولوا غير راسبيري بور المومون اللي كيخدم بالنوت جي اس نقدروا نخدموا فيه الماشين ليرنين، نقدروا نديروا كلاستر ونطوروا داك لونفيرونمون باش تصايبوا واحد الامال مجهد وبويس. كاينين ديز اكزامبل مثلا في البراوزر نقدروا نخدموا بهاد لي تكنولوجي بهاد البراوزرز نديروا فيهم التيست ديالنا. سيرفر كيف قلت لكم نقدروا نخدموا بنوت جي اس، الموبيل يا اما برياكت نيتيف اولا بروغريسيف ويب ابس، في الديسكتوب نقدروا نخدموا بالكترون، وفي الاي او تي نقدروا نخدموا بالراسبيري.
بطبيعه الحال بالنوت جي اس. هادشي كامل غير بالجافا سكريبت. يعني الماشين ليرنين ما بقاش مليميتي غير في بايثون ولا تكنولوجي ديال نقولوا ديال ستاتيستيك اون جينيرال، بحال لونغاج سي، ماشي سي، ماشي اللي سميتو، غير دوك لي تكنولوجي اللي كيخدموا غير نقولوا مشات لي سميتو anyway. ما بقاش مليميتي غير في بايثون ولا اصلا حتى في جافا سكريبت ولا بويسون حتى في جافا سكريبت. كيف كنعرفوا؟ كاينين ثلاثه لي ميثود اللي نقدروا نخدموا بهم. كتراني الكود ديالك، كتريتريني الموديل ديالك، وكترايتي. كنديروا غالبا كنهزوا واحد المودلز اللي ديجا اكزيستون في جافا سكريبت ولا نقولوا في جي اس. حيت نورمالمون انا فاش غنبغي نصاوب واحد الموديل في جافا سكريبت صعيب نصايبو ازيرو. غالبا كنشد واحد الموديل اللي ديجا بري ترين وديجا واجد كنخدم به، كنعاود نستعملو، يا اما كندير ترانسفير ليرنين اولا كندير شي حاجه اخرى وكنبدل ليه داكشي اللي بغيتو انا نعطيه لي زانفورماسيون اللي غنحتاج كيفاش غادي نبدلهم، كيتسمى ريتريني. ومن بعد فاش كنصايبو كريتريني كيولي عندي موديل اخر اللي كيديفلوبا بالامان وواجد بالجافا سكريبت باش نقدر نخدم به. مصباح وانا داوي في الابستراكت، نشوفوا شي حاجه اللي كونكريت وكتبان كيفاش خدام هادشي. بري تريند مودلز ديجا في اللايبراري ديال تنسرفلو. الا مشيتو دخلتو السيت ديالهم اللي هو tensorflow.org، تقدروا تلقاو بزاف ديال المودلز اللي واجدين. تي اف تيم ديجا تريناهم ووجدهم على قبلنا حنا مثلا اللي باغي نخدموا بهم، كنلقاوهم واجدين بحال مثلا ليماج كلاسيفيكيشن او لوبجيكت ديتكشن. كاينين بزاف، كتلقاهم بزاف بحال مثلا هاد فيس ميش وحنا غنشوفوه دابا من بعد في السلايد الجايين. كتلقى موديل واجد غير كتشدو كتامبليمونطيه كتخدم به، اولا كتشدو كدير ترانسفير ليرنين كتبدل فيه شنو بغيتي تبدل وكتصايب موديل جديد اللي هو كتبدا كتامبليمونطيه وكتخدم به. اجي نغرقوا اكثر، نشوفوا هاد الاوبجيكت ديتكشن. نورمالمون الا مشينا للتنسر فلو، ما عرفتش شنو واش خصني نحط البارطاج وغنعاود نبارطاجي. عمر بقى معايا باش نعاود نبارطاجي. meeting all good now. الا مشينا شفنا هاد تنسرفلو جي اس، نورمالمون هادو هما المودلز ديالنا. كتدخل غير للسيت ديالهم tensorflow.org/js/models، كتلقى كاع لي موديل اللي واجدين تقدر تغي تخدم بهم وقت ما بغيتي. كاين هنا كتلقى الكود ديال الجيت هاب، تدخل ليه وتشوفو وتموديفي كاع كي بغيتي. اشنو غنشوفو اوبجيكت ديتكشن. مثلا الا مشينا للكود ديال تاع جي اس مودلز، هذا نقولوا واحد ليبراري ديال ولا نقولوا واحد الموديل واجد اللي كيدير لنا لوبجيكت ديتكشن. كتعطيه واحد الايماج اولا كتعطيه واحد لوبجي في الايماج وهو كديتكتي وكيعرف شنو هو داك لوبجي. ديجا متريني ديجا واجد صافي، خصك غير تامبليمونطي. مثلا هذا هو الكود اللي بغيتي تامبليمونطي، اولا بغيتي تخدم بالنوت جي اس. نورمالمون هنا غتيليشارجي ليبراريز عندك بالجافا سكريبت عاديه بسدان. سينو تقدر تخدم بالان بي ام ديالك اولا النوت باكج ماناجر باش تانستالي الريكوايرد لايبراريز اللي باغي، وكتخدم بنفس الطريقه نفس البرانسيپ عاوتاني. هنا باش نوريكم هذا، تشوفوه خدام. نقولوا مثلا بروجيكت كاين هذا. اوكي اوبن وذ جوجل كروم. اوكي تعطل في اللودين. نورمالمون انا عطيتو هاد التصويره هادي يهديكم الله. شو معك؟ اوكي عطيتو هاد التصويره هادي اوتوماتيكمون فاش عطيتو هاد التصويره خاصو يديتيكتي ليا لوبجي ديالها. شنو هو هاد لوبجي اللي هنا؟ نورمالمون خصو يعرف بلي راه كاينه مش هاد التصويره ولا يقول لي كات ولا شي حاجه بحال هكا. ليتس ريلود البيج كون داكشي ما تسجلش.
it will take time. رجعوا السلايدز ديالنا على ما نورمالمون. هذه هي اللايبراري ديال لوجيك. نورمالمون هذا هو الكود ديال هاد القضيه اللي وريتكم دابا. اوكي واش واقع؟ نورمالمون ها هو تكونيكتا. نورمالمون خاصو دابا يافيشي لي الريزولتس. بلاتي نحلوه بفي اس كود. نشرح لكم الكود على باي تشارجر. نورمالمون علاش ثقيل؟ حيت خدمنا بسدان وخاصو يمشي يتيليشارجي دوك اللايبراريز ويابليكي عليهم الموديل او البريديكشن ديال الموديل عاد يجيب لي الريزولتا. وهذه كتخلق لنا واحد الليتنسي طالعه بزاف. نحلو الكود باش نشرحوه على ما يتشارجا الريزولتا. نزوم شويه باش يبان هادشي. يهو شي يكون باين. anyway الكود سهل بزاف. الا لاحظتوا هنا كنتيليشارجي غير اللايبراريز ديال تنسر فلو جي اس، وهنا كنتيليشارجي الموديل ديالي اللي من بعد غنبدا كنخدم به. ما كنحتاجش شي حاجه كثيره في البدايه. وهنا كنعطيه ليماج اللي بغيتها تبروسيس. نورمالمون هذه هي ليماج اللي كتبان في الاكرون فاش كنا كنحلو. ومن بعد اش كنقول لك خدم كروس اوريجين حيت الثاني باللوكال غيتيليشارجي الموديل وغيتيست في الموديل. يعني غيترون داكشي اش كنقول ليه كروس اوريجين انونيموس باش يتفك منها الانونيميتي. نورمالمون اش كندير هنا كنشد الدوكيمون ديالي اللي هو هاد ليماج هادي. من بعد كنابليكي عليها كنشد الموديل ديالي اللي هو هاد كوكو اس اس تي اللي هو الموديل اللي كيدير ديتيكسيون ديال لوبجي في ليماج. وكنقول ليه لوديه ليا دان في الموديل ديالي ديتيكتي في هذا الموديل اللي تكريا من هاد كوكو اس اس تي. الموديل ديتيكتي ليا ليماج وانا عطيته ليماج ديالي وقلت ليه خرج لي الريزولتا في هاد بريديكشن. وفي هاد بريديكشن كنلوغي البريديكشن ديالي. نورمالمون رجعنا لاتش خاصنا نلقاو الريزولتا خرجت واخا ما عطلاش ولكن المهم هنا غنلقاو بلي راه افيش الريزولتا. اهو لاحظتوا ان الكلاس سماها كات. ما عرفتش واش باينه ولا لا. نزومي هنا. هنا الكلاس هو ديتيكتاها على انها كات وعطاها واحد سكور ديال 0.95%. يعني اكيوريسي ديال هاد كات كاينه في التصويره ب 95%. يعني جود اكيوريسي. ومحتاجين نتريني حتى حاجه، محتاجين نوجد حتى حاجه. كلشي عندي ديجا واجد من نقولوا من اللايبراري ديال تنسر فلو اللي هو موديل واجد. وما كاينش غير لوبجيكت ديتكشن. كاين بزاف ديال البري مودلز اللي واجدين. الا دخلتوا غير الجيت هاب هذاك اللي كنا فيه رجعتوا غير اللور هنا مثلا رجعنا ل اف جي اس مودلز. هنا راه شحال كاين الخير. بودي بيكس كوكو اس اس تي دي بلات. كاين شلا مودلز اللي واجدين. هاد فيس ماش حنا غنشوفو. anyway نرجعوا للبريزونطاسيون ديالنا. كيف شرحت لكم هذا هو الكود سامبل ديال انك كتيليشارجي اللايبراري ديال اف جي اس. يعني انه باش يخدم باش يولي يعرف المودلز ديال الجافا سكريبت وكتيليشارجي الموديل اللي بغيتي من بعد كتامبليمونطيه وكتخدم به. سينو انت بغيتي دير شي حاجه زايده بزاف تقدر دير مثلا من بعد ترانسفير ليرنين وتخدم. هذا هو الفيس ماش اللي هو واحد نقولوا واحد ماشي حتى هو موديل واجد اللي نقدر نامبليمونطيه في اي كود ديالي او نديفلوبيه مازال انا نزيد فيه بزاف. الا لاحظتوا راه كيتحرك مع الوجه كذا داك الوجه وكيبقى معاه وكيعرف منين في العينين فين الفم واش تحل واش ما تحلوش اتسيتيرا. نقدروا نشوفوه اون لين ديجا راه امبليمونطي اون لين نقدروا تيستيو. الا لاحظتوا هنا راه كاينين جوج نقولوا 4 انواع 3 الويب جي ال الاس ام اس لا هذه سميتو الوزن وسي بي. anyway دابا الموديل ها هو كيتشارجا. راه لاحظتوا راه ديما غيتعطل واحد شويه باش يتشارجا حيت ماشي في الباسي ديالنا راه موديل واجد في شي بلاصه اخرى وغادي يمشي تيليشارجي ويجي اتسيتيرا. لاحظتوا ها هو دابا ديتيكتا الوجه ديالي وكيبقى تابع الوجه ديالي فين ما مشيت. وكيديتيكتي لاحظتوا هنا راه ديتيكتي النيف العينين الفم اتسيتيرا. واخا كندوي كيبان لك راه حتى هو كيتحرك يعني كيقدر يديتيكتي. اللي زوين في هاد الديمو ولا هاد الديمو اللي كيبينوا هنا ديال اف جي اس فيه هاد اللعيبه طرواتي كيبقاو يدوروا مثلا الوجه ديالك طرواتي. الا لاحظتوا راه واخا كندور فيه كيتحرك وكيبان مزيان. هاد التكنيك ديال لي بوان بحال هكا مزيان. الا لاحظتوا راه كيديتيكتي العينين النيف الفم اتسيتيرا. هاد الكود هذا راه تقدروا تامبليمونطيوه بشي حاجه ماشي شي حاجه اللي صعيبه باش تامبليمونطيوه. راه زعما دغيا تيليشارجي لايبراري نيشان بلاتي بحال مثلا هاد فيس ماش. تجي الفيس ماش مثلا تدخل هذا هو الفيس ماش تيليشارجيه كامل.
من بعد تدخل للديمو، وفي الديمو غتلقاه السكريبت ديجا واجد، من بعد تقدر تموديفيه كي بغيتي. اي كتدخل ليه كتانستالي ديبندنسيز ديالك وكتلونسي السيرفر ديالك اوتوماتيكمون كيتحل عندك بهذيك الطريقه. من بعد انت كتدخل التكست ديالك اولا الكود ديالك موديفيه كي بغيتي. هذا بالنسبه للفيس ماش. كاينين بزاف من غير الفيس ماش، بحال مثلا هذا كيتسمى البودي بيكس اللي هو موديل حتى هو واجد. الا لاحظتوا الفيديو كيتحرك كيبانوا لك البودي بارتس ديال الهيومن واضحين، اليدين بروسهم، الكرش راسها، رجلين اتسيتيرا، الراس كيبان لكم مفروقين، حتى الايد والمرفق اتسيتيرا كيبانوا لكم مفروقين. كيبان لك انه كيتحرك، واخا كيتحرك كيبقى كيديتيكتيهم ما كيغلطش. نقدروا نشوفوا اللايف ديمو. انا في الطول راه ما غنحاولش نشرح بزاف، غندوي غير على اون جينيرال شنو هو تاع جاز. حتى هو غياخد شويه الوقت باش يتشارجا. هنا فيه الاوبشنز بزاف، الا لاحظتوا ها هو ديتيكتي اليديه والكرش الراس اتسيتيرا. هو ماشي شي موديل اللي مجهد بزاف، ولكن كوميم كيديتيكتي ان هاد البلاصه عنق، هاد البلاصه مثلا الكرش، هادو ايدين، هذا راس اتسيتيرا. نقص هادو باش ما تقلوش ليا الكونيكسيون. اوكي نرجعو لهذا. هذا واحد اخر ديال الهاند بوز. الا لاحظتوا في جي اس ما كايناش ليميتاسيون، تقدر دير اي حاجه، اي موديل جديد تقدر تصايبو تخدمو. نشوفوه حتى هو ايرور. تنشوفو مليح ماشي مشكل. ترانسفير ليرنينغ. شنو كنعنيو بالترانسفير ليرنينغ؟ نورمالمون عندي واحد الموديل ديال الفيس ماش خدام، وبغيت نحيد منه الفيس ماش بالضبط، ولكن نخليه كيديتيكتي الفيس، ولكن نموديفي فيه انا كيف بغيت، اولا ندير فيه شي موديل اخر. نقدر نجيب داتا جديده ونشد داك الموديل ديالي ونعاود ندير ليه ريتريني ديك داتا جديده، ونخلي الموديل القديم. ماشي نخلي الموديل القديم، ولكن كندير ترانسفير ليرنينغ انه داكشي القديم مع داكشي الجديد كيخرج لي موديل جديد اللي داكشي اللي بغيت انا. تيتشابل ماشين. نورمالمون تيتشابل ماشين هو واحد نقولوا واحد البلاتفورم ديال جوجل ميت اللي دارتها على قبل باش نقدروا نديروا ترينين اونلاين ديال نقولوا مثلا ديال المودلز ديالنا. نقدروا مثلا نديروا شي حاجه بسيطه، نقدروا دابا نتيستيوها كاع في الموضوع. نمشيو لتيتشابل ماشين. ايوا شوف تيتشابل ماشين. نقدروا نديروا واحد ليكزامبل لايف ونشوفوا فيه ديتيكتيو شحال من حاجه. نورمالمون هذا هو البلاتفورم اللي اصلا نقدر ندير فيها لونطرينمون هنا في الكلاود بلا ما نحتاج ندير ريسورسز في البيسي ديالي اتسيتيرا، ونقدر نشوفهم بزاف. مثلا نديرو هنا جيت ستارتد. نورمالمون باش ندير جيت ستارتد غنقول ليه بغيت واحد البروجيكت جديد. كاين بزاف نوع ديال لي بروجيكت. غناخذ واحد ليماج بروجيكت وندير واحد ستاندرد ايماج موديل، ماشي شي حاجه اللي معقده، ويعطيني هنا لي كلاس اللي بغيت. هنا كنقدر نبروغرامي الكلاس ديالي الاولى كي بغيت، نسميها مثلا انا، والكلاس الثانيه نديرو فيها مثلا فون و بركه هادشي. وهنا كنقدر ناكتيفي الكاميرا ديالي ونقول ليه مثلا، ونبقى نمرك على هذا باش نختار التصاور اللي بغيت. كل ما انا نمرك كل ما غيبقاو يتزادوا التصاور في البلاصه، وغادي ديتيكتيني مثلا انه برك 39 ايماج نديرو بها ترينين. نورمالمون هنا فون غنحاول ندير نفس البرانسيب، ولكن هنا غادي نشد التليفون ديالي وغنبقى هازو في يدي معايا كاع، ونشوف انه فاش غنعطيه هادي غيديتيكتي انه فت 60. نورمالمون خصني ندير داكشي ايكيليبري، ولكن ماشي مشكل. هذا فون، وغندير ترينين ديالي وغنلونسي الموديل ديالي كيتريني، وهنا غيعطيني البريفيو من بعد اللي نقدر نفيريفي فيها واش داكشي اللي درت مزيان، واش لونطرينمون خدامه، وغيبدا يديتيكتي ليا فاش غنبان انا، غيعرفها مثلا راه غير انا، ولا فاش انا شديت التليفون في يدي غيعرف بلا راني شاد التليفون في يدي. هو الترينين غادي يبدا. نخليوه يبدا خدام ونكملوا. كيف قلت لكم هذا هو البرانسيب ديال تيتشابل ماشين. كتجمع لي دوني ديالك، كتريني وكتاكسبورتي. نورمالمون تيتشابل ماشين كيعطيك واحد لوتي زوينه اللي كتخليك تاكسبورتي الداتا ديالك اولا الموديل ديالك
على شكل جافا سكريبت وتقدر تخدم به من بعد. في حالات مثلا ما عندكش شي موديل، عندك تصاور، عندك الداتا ديالك اللي باغي ترينيها، باغي دير شي حاجه اللي سامبل ما فيهاش تعقد وتريني براسك وتموديفي داكشي راسك، كتمشي لتيتشابل ماشين، كتعطيها لا كلاس ديالها، كتعطيها الداتا، كتفيدي داكشي اللي محتاج، من بعد كتريني الموديل، كتسناه يترينا، كتيليشارجي وتكسبورتي الموديل ديالك، كتخدم به جافا سكريبت نيشان. ترينين 0 على 5 بلي تحط جوج صافي هو غادي يتعب. صافي نتسناو هنا تيسالي ونشوفو. سويتش تايبس نورمالمون مشينا لطاب اخرى ما يبقاش يترين، لا ماشي نورمالمون ها هو سند. دابا لاحظتو هنا كيعطيني بريفيو ديال الموديل ديالي، وهنا كتبان الكاميرا، يعني الا لاحظتو هنا شنو اللي ما عرفتيش 100% على اساس انه انا نورمالمون باش غنشد التليفون هنا صافي، ولا كيعرف انه كاين تليفون في التصويره، كيعرف يشي بلي راه كاين. نقدر نحيد انا ونخلي التليفون وغيبقى عارف التليفون. هو نورمالمون على حساب اشنو درتي والداتا اللي عطيتيه، على حساب الموديل كيفاش غادي يخرج. بحال دابا هنا هو تالف ما عرفش هنا ولا عرفني كاين هذا. كيف قلت لكم الانبوت ديالي هنا ويب كام، نقدر نبدل الانبوت الفيشي ونابلوديه وغادي يعرف ليا شنو. سينو المهمه في هذه البارتي ديال تيتشابل ماشين هو انني كنقدر اكسبورتي، وانا فاش كنبغي اكسبورتي كنكسبورتي ثلاثه الحوايج، يا اما تنسرفلو جي اس اللي هو جافا سكريبت، يا اما تنسرفلو عادي اللي غيكون بايثون، اولا تنسرفلو لايت اللي هو واحد نقول واحد ليبراري اللي كوندونسيون مزيانه، المهم خفيفه شويه. كنتيليشارجي الموديل ديالي اولا كنكوبي السكريبت ديالي من هنا ونقدر نخدم به، اللي غنقدر نتيليشارجي فيه الجافا سكريبت ونقولوا الموديل ديال تيتشابل ماشين اللي غيخليني ندير ترينينغ به، وهنا غيعطيني البريديكشنز ديالي اتسيتيرا. المهم هذا كود اللي تقدر تاكسبلوريه من بعد وتشوفوا كاع داكشي اللي محتاجين. يا نرجعوا هيدا هذه باش هدا كونيكسيون يا ليتس كونتينيو. هذا بالنسبه لتيتشابل ماشين. سينو من بعد في الترينين ديال الموديل ديالي كاينين جوج انواع ديال تنسرفلو جي اس، نقولوا الاي بي ايز ديال تنسرفلو جي اس كاينين جوج انواع، كاينه الهاي ليفل وكاينه اللو ليفل. فاش كنبداو داوين على الهاي ليفل اللي هي اللاير اي بي اي، شي حاجه دايره بحال كيراس، بحال هادشي اللي هنا كتشوف تنسورز كتدخل فيهم كتعرف اش واقع. الا فايت خادم كيراس راه غتبان لك اللاير اي بي اي ديال تنسرفلو جي اس بحال كيراس. سينو كاينه ستيب اللي قبل من اللي اكثر منها اللي هي اللو ليفل. باش كنقولوا اللو ليفل يعني راه مجهده عليها وغارقه غير ماتيماتيك وستاتيستيك وكاع دوك لي فونكسيوناليتي ديال المات اللي حنا كنقولوا لهم امان، ولكن هما راه في واحد الحقيقه راهم غير مات. هي الاو بي اس ابي اللي هي ماتيماتيك مات بيور. كيف قلت لكم اول لاير ديالنا اللي هو الكور اي بي اي ولا المات بالضبط، الروينه ديال المات كيفاش خدامت تنسرفلو جي اس كيفاش الروينه ديالها. من بعد كتجي اللاير اللي فوقها اللي هي لاير اي بي اي، وهاد لاير اي بي اي هي اللي كنعرفوا حنا دايره بحال كيراس، كنبقاو نكونتاكتيوها وندويو معاها اتسيتيرا. ومن بعد كاين المودلز ديالنا هادوك اللي بري تريند مودلز اللي واجدين اللي كنقدروا نخدموا بهم، يعني نقدر انا نجي اما نخدم بالكور اي بي اي نيشان او نخدم باللاير اي بي اي او نخدم بالمودلز اللي بري تريند واجدين داج. فاش كندويو مثلا على المودلز ديالي راه كندويو على الكلاينت وكندويو على السيرفر. فاش كندويو مثلا على الكلاينت راه حنا كندويو على اي حاجه غنلونسيها في البروسر او لا في واحد لابليكاسيون ديالي في التليفون ديالي في رياكت نيتيف اب او لا في الكترون او لا في شي حاجه اللي في كلاينت سايت ديالي اللي ضروري خاصها تخدم يا بالسي بي يو يا بالويب جي ال يا بالوازم. الا لاحظتوا قبيله فاش كنا خدامين كنتيستيو في داك الفيس ماش او لا دوك لي موديل الاخرين اللي كنا كانوا اونلاين كنا كنخدموا بالويب جي ال. هادو هما لي تكنولوجي اللي كنانتراكتيو بهم مع هذاك الموديل ديالنا او لا باش كنخدموا داك الموديل ديالنا. هذا الوازم هو واحد نقولوا الويب اسامبلي اللي بازي على الباينري كود اللي كنشدو نقولوا لاباريات القدام بحال نقولوا مثلا شي تليفون قديم او لا شي اباري قديمه بزاف راه ما غاديش تفهم الويب جي ال وغيغلبها. الوازم هو واحد باينري كود اللي كيقدر يدير لنا الخدمه ديال الويب جي ال وكيانتربريتي الموديل ديالو.
وفاش كندويو على الكلاينت خصنا ندويو على السيرفر. نورمالمون فاش كندويو على السيرفر كندويو على اي حاجه خدامه في نوت جي اس اللي خدامه في الباك اند سيرفر سايد، اللي غنقدروا نخدموا بها بالجي بي يو، نقدروا نخدموا بها بالتنسرز اولا بالسي بي يو اوتوماتيكمون اوسي. وفاش كندويو على هادو بجوج يعني كندويو على واحد المودلز اللي واجدين ونقدروا نخدموهم. مثلا عندي انا واحد الموديل واجد صايبته مثلا بكيراس، نقدر ندخلو نيشان لاير اي بي اي ديالي ويولي تنسر فلو، اولا نسجلو على اساس تنسر فلو موديل، وهذاك التنسر فلو موديل ديالي نعاود نسجلو ثاني على اساس انه تنسر فلو جي اس موديل. بحال كنقول غنكونفيرتيه من تنسر فلو موديل لتاف جي اس. وكاين هاد التاف جي اس كونفرتر هو اللي كيدير لي هاد القضيه. يعني نورمالمون انا اللي عندي واحد الموديل ديجا واجد بايثون ماشي بالضروره غنمشي نلوحو نعاود ترينين على زيرو باش نصايب واحد تاف جي اس. نقدر نكونفيرتي هذاك الموديل اللي ديجا واجد نحطو جي اس. هنا شنو كانوا داروا؟ كانوا داروا واحد تيست ما بين نقولوا بزاف ديال التكنولوجي، ماشي لا تكنولوجي ولكن ما بين الفيتاس ديال بايثون مثلا في كرييشن ديال المودلز والبريدكشن اتسيتيرا مع بزاف ديال التكنولوجيا اخرين بحال نوت جي اس. الا لاحظتوا هنا الكودا اللي هو ديال بايثون ونوت جي اس بلا ما نجبدوا هادو، ولكن المهم بركه هاد الجوج. الا لاحظتوا هنا الران تايم ديالهم اولا البروسيسين تايم ديالهم ولا شحال كياخذوا ديال الوقت باش كيتيكزيكوتاو 7.98 ونوت جي اس 8.81. الا لاحظتوا راه ما كاينش واحد الفرق كبير، هي راه كتبان واحد سكوند ديال الفرق، ماشي سكوند ملي سكوند شحال ملي سكوند. هاد الميلي سكوند ديال الفرق اللي كاينه هنا في مودلز اللي كبار وداتا كبيره راه كتشكل فرق كبير، كتولي واخد لك بزاف الوقت. ولكن كواحد باغي يخدم بشي حاجه اللي امبليمونطيها ساهله وبسيطه راه ما كاينش فرق كبير. 8 اولا 7 راهم بحال بحال، زعما راه موديل حتى هو راه بيرفورمون، يعني جي اس هو ماشي شي حاجه اللي تحكرها بزاف. الا مشينا لشي حاجه كبر راه كتلقى ما كاينش ثاني فرق بزاف. هنا كاين بلان اخر، بحال مثلا الا عندنا واحد الداتا بغينا نديرو ليها البوست بروسيسين اولا البري بروسيسين ديالها في بايثون كتاخذ وقت بزاف. بالعكس فاش نمشيو للجافا سكريبت اولا تنسر فلو جي اس كاين عندهم واحد نقولوا جافا ان تايم اللي كيخدم في الران تايم. هذا كي اميليوري بيرفورمانس ديال البروسيسين ولا البوست بروسيسين بواحد الطريقه راه ما كتخيلش، كيولي سرع بعض المرات من البايثون في البروسيسين ديالو، ولكن كيوصل ثاني للموديل وكرييشن وترينين كيتعطل عاوتاني. المهم بحال كيكومبونسي بداك الجيد. anyway المهم فهادشي كامل هو انه تاف جي اس راه ماشي شي حاجه اللي ضعيفه مقارنه مع التنسر فلو العادي. فاش غندويو على الكلاينت خصنا ندويو على سوبر باور ديال الكلاينت، شي حوايج اللي زوينين في الكلاينت سايد، ولكن نقولوا صعاب ولا امبوسيبل باش يتاشيفاو في السيرفر سايد. بحال مثلا البرايفسي. نورمالمون انا الا صايبت واحد الموديل ديالي في البراوزر ديالي نقدر نصايبو بلا كونيكسيون بلا حتى حاجه، يعني حتى حد ما عنده يقدر ياكسيدي ليه، حتى حد ما يقدر يشوفو، حتى حد ما يقدر يدير حتى شي حاجه. المهم عندي الكونترول على البرايفسي ديال الموديل ديالي، حتى حد ما يخونوا ليا حتى وكاينه اللو ليتنسي. بحال مثلا الا لاحظتوا قبيله اشنو درت فاش مشينا لونسينا داك اوبجيكت ديتكشن موديل اللي ديتكتي لنا ديك المشيشه وقال لنا كاش تعطل بزاف. هذيك علاش تعطل؟ حيت انه هو جا صايبنا ليماج في الباسي عندنا اللي هي في سيرفر في الكلاينت سايد، وصيفطنا الموديل اللي كاين في الكلاينت في السيرفر سايد، وهذاك الوقت ديال انه مشى لعنده ودار البريدكشن وعاد صيفط لنا البريدكشن شفناها خدات وقت بزاف، كتسمى لو ليتنسي لور ليتنسي. ماشي لور ليتنسي ولكن خدات ليتنسي بزاف. فاش كنخدموا في الكلاينت سايد كتولي عندنا لو ليتنسي، ما كيبقاش يتعطل بزاف، كيكون الموديل حداه غير كيعطيه ليماج كيجاوبو كيعرف يمشي في البلاصه. نورمالمون هذاك الموديل كنت تيليشارجيناه وخدمناه في الكلاينت في السيرف باسي مثلا عندي هنا كان غيخدم خفيف بزاف. وفاش نخدم مثلا في السايد عندي انا ولا في الكلاينت سايد راه ما غاديش نخسر بزاف الفلوس، غيكون واحد الكوست صغير بزاف وغتكون عندي واحد الانتراكتيفيتي اللي طالعه،
ونقدر نريتشي ونسكيلي كيف ما بغيت، نخدم بالرام شحال ما بغيت، نزيد في الرام نقص في الماء اتسيتيرا. واغلبيه ديال لي جي بي يو دابا كيسيبورتيو الويب جي. دوينا على الكلاينت سايد، ندويو دابا على السيرفر سايد. علاش غنمشي نخدم مثلا بالنود جي اس في السيرفر سايد؟ هو صراحه راه كيرد داكشي ساهل بزاف، كتولي بحال واحد لابي اللي كتسيفي فيها الموديل ديالك من تنسر فلو. بحال مثلا انا في تنسر فلو خدام سيف الموديل ديالي تاع جي اس مرتاح دغيا بلا ما نحتاج نكونفيرتي من بعد. ماشي بحال قبل كنتي كتصايبو بحال دابا لا عندك شي حاجه ديجا واجده غير خصك ضروري تكونفيرتيها تاع جي اس باش تخدمها في السيت ديالك، اولا تصايب ليها ابي اي ببايثون وتانتراكتي معاها باش تخدم. حاجه اخرى انه كيراني لارجر مودلز في الكلاينت سايد ديالو. تقدر تكودي بلونغاج واحد اللي هو جافا سكريبت، تقدر تكودي البروغرام ديالك كامل انه السيت ديالك كامل طالع بالجافا سكريبت، تخليه طالع بالجافا سكريبت بلا ما تانتيغري معاه بايثون مودلز اللي كيديروا لك شي حاجه بالماشين ليرنينغ، تصايبها غير بالجافا سكريبت اوسي. ودابا في هذا الوقت بالضبط اغلبيه بنادم ولا كيفهم في جافا سكريبت ولاو كيستعملوه بزاف في الديفلوبمون. دابا راه غير في الدومينونس راه كتلقى في رياكت والفيو وانجولار شاد السوق في جافا سكريبت في الويب. وما تنساوش انه نود جي اس فاش كنمشيو لجافا سكريبت راه عندك واحد الان بي ام، واحد النود باكج مانجرز، راه نود بعدا راه عندها واحد الايكو سيستيم اللي ما يمكنش تخيل. راه عنده واحد ليبريريز راه تقدر تلقى فيهم اي حاجه بغيتها. وما نساوش انه كاين بيرفورمانس وكتقدر تخدم بالسي بايندينز او لا جافا ان تايم اللي كيخدم في ران تايم على اساس انه كيبوستي لينا البري بروسيسين باش يولي بري بروسيسين والبوست بروسيسين صحيح سريع. yeah I think that's it. إلا عندكم شي سؤال شي حاجة yeah that's my talk. Thank you for being here and attending. Thank you Abdullah for the talk. It was amazing. عرفنا TensorFlow JS علاش نخدموه في البراوزر كيفاش نخدموه. And for questions باقي ما شفت حتى شي question for now. But if you have any questions please زعما post them comment في فيسبوك ولا تويتر ولا زربت عليها كندوي بزاف. نقدروا نعاودوا نشوفوا توك في يوتيوب في فيسبوك راه كيتسجل. و الا كانوا حتى شي any questions نقدروا نجاوبوا عليهم من بعد اللايف ستريم ما يسالي. شوف خليوهم غير في كومونتيرات راه نجاوب عليهم ان شاء الله. هذا ما كان. شكرا عبد الله على التوك والاكسبيرينس اللي شاركتو معنا. نتمنى نتلاقاو في شي ايفينمون ان شاء الله. هذا ما كان. السي مهدي ما قدرش يجونينا وبالتالي غادي نكونوا سالينا ليفينمون ديالنا ديال ايو اكستندد كازابلانكا ديال هذا العام. نتمنى اننا استفدنا كاملين. هاد التوكس هادو كيكونوا getting started guide، كتعرف على حوايج جداد وكيبقى لينا الوقت اننا نكسبلوري other topics ونادفانسيو على هاد التوبكس اللي تعلمنا فيهم اليوم. سميتي عمر فرونت اند انجينير ومين اورغنايزر في جي دي جي كازابلانكا. كنشكركم على الحضور ديالكم ونتمنى لكم ويكاند سعيد ونتلاقاو في ان ايفينمون اخر مع جي دي جي كازابلانكا. جوينينا في فيسبوك ويوتيوب. راه كنحاول اننا نديرو دي ايفينمون ريغولير. هذا مكان. شكرا لكم بزاف والسلام عليكم.